Please. Niache. Japo mimi hapa kuna mapenzi. Ujiombe, mimi usiniabudu, mimi si Mungu. Please. God. You know I'm no one else but you. Sasa bro ni umefanya actually. Sasa mimi nimedu. Umefanya nini bro? Nenda tukue pale. Simeona ndio nakufaa. Hakuna wedding inafanyika. Kama itafanyika mimi si best maid. Waende watafute wengine. Kitu ningekuambia Sandra. I know you are there watching. Usikawai taka mwanamke apitie ile yenye nimepitia. Nitaambia Mungu tu akusamehe, kitu ya kwanza. Na ya pili, I wish you all the best. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Hello guys, what's up everybody? This is Director Samaritan 254 na kama kawaida hapa ni Eastern TV. na before you start, make sure that you subscribe, comment and also share this video to kufikia as many people as possible guys. Tumekuwa tukifuatilia story ya Sandra, Nathan na pia this best man ambaye anajulikana kama Pharis, and we are very much lucky kuweza kukua na none other than wife ya Pharis on set. Nilimpigia simu because I really wanted to know hizi mambo zote ambazo zilikuwa zinafanyika, yeye alikuwa anajua ama yeye haswa alizijua lini, because tuliongea sana na yeye sana kwenye simu and she told me so many things. So I would like to give her a chance ndio tuweza kupiga story na yeye, atuambie yeye haswa wamekuwa na Pharis for how long na mambo imekuaje. Karibu sana madam kwenye set. Hapa tunaitwa Eastern TV. I called you, ukaniuliza maswali mingi and nikakwambia sisi tunaitwa Eastern TV. Ushaisikia Eastern TV? Yeah. Nimeisikia. I've been following. Neither did I know that one day I'll be here. Yeah. You told me that umekuwa follower Eastern TV. Ulijua Eastern TV how many years ago pengine? Nimeijua for around 1 year. Although I have been on and off. Yeah, but I've been a follower of you guys. Okay. Yes. Wow. Thank you very much. At least it's not it will not be a difficult interview. Sure. Because you told me that you know this Samaritan, and welcome here at Eastern TV. Na nataka kukupatia hii fursa uweze kutuambia haswa wewe ni nani. Thank you. Kwa majina naitwa Grace. Ama huko mtaani wananitanga Mamashi. Mamashi. Yeah. A mother of how many children? Two. Two. A boy and a girl. And I'm married for around 9 years. 9 years. Yes. Hii marriage ya 9 years. Mnawezanga aje kuvumilia for 9 years? I'm not here to sanitize you. Unajua uliniambia mimi ni mtu wa kusanitize. I'm not here to sanitize you, but I just call you here so that we may have a conversation about yourself and also about issue yote. You told me that you're not ready to pack your things and leave. You want us to solve this matter, at least with you want to encourage people, and you tell us more about yourself. How has it been, you being in a marriage for 9 years? Okay, being in marriage is not that easy. There is being in marriage, kuna side moja inakuanga painful and the other it's so sweet. Especially when you know God. So I've been married for those 9 years. Now before nikuje kwa hii marriage, I was in some relationships. My friend, to have been a hectic time in relationships. You go, you get a guy, unafikiria ni yeye. Then all of a sudden, amefanya nini, amepotea ama kunaenda, unapata heartbreak ama unapata you are not vibing. And tunaambianga in marriage, marry your friend. Yeah. So the moment you realize this guy is not your friend, there is no need kwa kumuoa.
So before I came to this marriage, I was dating a guy. And we happened to date for almost 2 years. And tulikuwa tuna plan our dowry. Then from nowhere, akaamua anaenda US. And he told me, Grace, I'm going to the US for 1 year. And then I'll come back and we'll do all this. And I was so okay with it. In that is a distance relationship. So the moment alienda, tulikuwa tu vizuri. Then all of a sudden, like in the 7th month, akiwa huko, something came up. Nikaona kwa status zake ameanza kupost mzungu, sijui nini. Hey? Yeah. Okay, let me laugh because I think we are sharing almost the same. Nishajipata kwa that situation. This is so interesting. So the moment nilianza kuona status, nikamwambia, hey babe, what's happening? Who is this? Ati no, she's just my friend. Nilikuwa namuish happy birthday. Oh, Lily. Okay, sina shida na hiyo. Kidogo ninaona wako pamoja, wamepigwa picha. I'm like, no. Then one day aliamka tu akaniambia, you know what, Chris? I can't do this anymore. How? Aje sasa. I think ulikuwa unaenda mwaka moja, then ukuje. Tufanye nini? Tuende dowry, then we do a wedding. Sababu mimi nimekuwa na that urge ya kufanya church wedding. Because nimelelewa in a godly way. So the guy, ikakuwa sasa huyo tumeachana hivyo, just like that. And I was so broken. Then I came to this church. And mimi ni mwibaji. So nikaingia kwa kanisa and kwanza nikaangalia nikaona praise and worship kunaendanga hivi kwaya. Boom, nikaingia praise and worship. And then that's how I met Pharis. Sababu alikuanga kwa kwaya. And kuna vile the choir and the praise and worship relates. So tukaanzanga tuko kwa meetings the praise and worship in the choir. And then we are talking this and that. So one day I was like, nimefika church mapema na nikampata kanisani. Hey, how are you? Oh, how are you doing? Niko poa nini. Kaniambia, can I have your number? Kuna this music ningependa tufanye za collab. So naweza pata your number, maybe to communicate more. And I was like, I'm okay. Okay, sikujua hapo ndio tutaanza kudate. Mlianza kudate hapo? Ilianza hivyo automatically. Because this guy was so nice, let me tell you. My friend. Ni ile yenye mtu amekuonyesha mapenzi, mmepatana just like that. Then anakuonyesha huku ni mbinguni. Mapenzi ina flow. Sasa unajua sisi tunapenda kupendwa. And we fall for so petty things. Vitu dogo tu unapata fall. So Pharis akaanza kukua mzuri kwangu. Na at first sikumpenda. But love ikagrow pole tu. So and tulienda tukaona pastor. And tukamwambia tumeona ni vizuri tukuja tukwambie we are in a relationship. And pastor kaniuliza, umeombea hii kitu? I know you. Umeombea hii kitu? Nikamwambia yes. Although sikuwa nimeomba sana. Ni ile tu ya juju lakini unabebwa na mapenzi. Inakuonyesha ushaomba. Sikuwa nimeomba that deep. Lakini I was feeling this is the guy because of how tulikuwa tuna vibe. And neither did I know one day nitakuja kulia kwa huyu mwenye nimefikiria nimefika. Sasa Pharis. Yes. Did you cry? Did you do a church wedding kama ilikuwa? Yes. It was a very very nice wedding. A big one. And an expensive one. We spent a lot. Sababu nikipiga hesabu ya gown ya kwanza vile
kutengenezewa haikunifurahisha. And we were like, can we order it from outside the country? I had a friend there, so ilikuwa rahisi. We ordered it from the US. And ikakuja gown mzuri. Actually hata sasa niko nayo mwenye anataka nina I do rent it. You normally rent it for weddings. Wow. Ni mzuri sana. It's in good condition. Nitafuteni ni wa connect na watu wanataka kufanya harusi, ni connecting ni wa connect na Grace hapa. Yes. So the hata nguo za maids actually zinishonwa mara mbili. So you see it was a cost. The food, the decor, the whatever, it was so expensive. We used almost, I think, 1.5 M. Yes. Wewe ndio ulitoa hii pesa ama ni wewe na Pharis hapo kulenda? No. Kulikuwa na the church na pia sisi. Yes. And with friends. So it ended up to 1.5 plus. It was so good, it was so beautiful. Ni ile yenye ulikuwa unasema wow. This is what I wanted. Acha nikwambie. Tumeingia kwa marriage. And then after some, hata hatukumaliza mwaka. After some few months naweza kuona red flags. The guy is receiving calls at night. Ukimuuliza anasema wewe, ni nini? That's my friend. Anakupigia simu saa 6. Kwani hujui umeoa? Saa 6 ya usiku unapigiwa simu. How many months after marriage ama how many days after marriage ilikuwa? Ilikuwa miezi 6 hivyo. 6 months, yes. Ndio nimeanza kuona hizi red flags. The guy ameanza kuingia usiku. Anamwambia, "Hey babe, siku hizi unachelewa." I was busy. You are busy na najua kazi yako masaa yenye unatokeanga. Ikiwa late sana ni saa 1. Mtu ameanza kufika saa 4, saa 5. Na akifika amekaa tu kwa simu. Naanza kufeel. Okay, when you love someone, you feel when kuna gap. The moment you know what is love, wewe unajua ushaipenda. Tuachana na yangu tuongee yako. So, the moment you are in love with someone, kama anafanya kitu fishy outside there, utajua. Utaambiwa na mtu. Something inside you will tell you something somewhere is not good with your partner. So nilikuwa tu na feel ile ya hapana, something is wrong. Sababu lakini ilianza hiyo time nimekwambia ameanza ku receive calls. And na ninasikia vizuri sana ni mwanamke anaongea. Ananiambia ni rafiki anakupigia saa 6. So haikuwa inanifurahisha. So alianzanga tu hivyo and kidogo nikapata ball. Sasa hapa ndio machozi ilianza. Ile serious. Mtu hata amekuja saa 8. Na hiyo ball ilikuanga na complications. So sometimes nilikuwa tu napata maumivu usiku. Na maybe hata yuko when call him. Kwanza one day nilimpigianga simu ikachukuliwa na mwanamke. Na uko how many months pregnant sasa? I think I was 7. 7 months. Yeah. Ati, what do you want? Ni nini hajakuachia huko? And I was in pain. Nikakata simu nikauliza, oh God, what is this? Kidogo. So after that amenipigia na nilikuwa na muhitaji na hayuko. And I remember kwa marriage mnaambiananga for better for worse. So anafaa kuwa hapo anytime. Hata kama uko wapi unafaa kuwa hapa. Ama for better for worse. Of course, that's what it means. And I can tell guys out there, wale ambao maybe wanataka kukua in marriage. It's good, but it is not easy. Sababu vitu kama hizi zi happen. Na kama hauna nguvu, hautaweza.
I would like us to go straight to the point. There is this issue of you and Pharis. Sure. Mulifika mahali mkasolve issues ama ilienda tu hivyo ikaendelea hivyo kwa tu toxic. He continues cheating on you. At that point, sasa after during that pregnancy ikienda kuenda na vile nimepata mtoto, after nimepata mtoto alichange kidogo. And akaanza kukua mzuri sasa. Then all of a sudden akachange. Nikaanza kunote zile vitu nilikuwa naona nikiwa na ball zimerudi. Na nikamuuliza, babe, see, I think we talked about this na tulisolve. What is happening? Ananiambia, nothing's happening. You are so insecure. I'm not insecure. I just love you. Hivyo ndio nilikuwa namwambia. Yeye haoni, anaona ni kama namfuata. Na si kumfuata. Huwezi fuata kitu haupendi. Kweli. So I was okay, maybe one day ata change. Acha tu niachane na yeye. Ilikuwa tu tukiongea kitu naona haja change, naendelea tu kumuombea. Na ninanyamaza. Lakini sometimes inakuanga too much. Naona the pain is too much. Sasa mna confrontiana ile ya serious. I remember even one day to the fight. Nimekuja alafu ananiuliza, I think nilikuwa nimetoka job. Amefika kwa nyumba mbele yangu. Where are you coming from? Kwa nini hujapika? Sasa hiyo hapo ameacha do. Ilifika at a point sasa he doesn't care. Kama mtakula wewe na mtoto ama hamtakula. Ako tu. So nikafikanga kwa nyumba akaniuliza, where are you coming from? Oh, umeanza kuzurura na wanaume? What? Sasa hiyo nimetoka hustle. Wanaume wagani? Grace, what are you telling me? Utaniambia ukweli mahali umetoka? Kwa nini saa hii sijakula? Nikamuuliza, kuna pesa uliacha? Hakuna pesa uliniachia. Na nimetoka kutafuta pesa. We are talking about watu ambao wamefanya harusi ya kanisa. Of course. Watu wamevalishana pete. Where is your ring? Tana na ring sai. Niachane nayo. Yaani marriage imekufikisha mahali utaitoa tu juu. Hakuna haja ukaange nayo ikiwa kama mfano. By any chance maybe una entertain watu huko nje pengine anafurahi ukitembea bila ring pengine? Hana shida. Hana shida juu hata yeye hana sahi. Alitoa ring pia? Alitoa. Lakini sometimes unapatanga tumevaa. Yaani tuko tu hivyo. Let me ask you. When you are dating nataka tumalize hii chapter because nataka tuingie kwa chapter nyingine yako na sasa I want to know more about Sandra now. When you are dating mlikuwa mnaitana aje? Because you were talking about that before we started this interview. Mlikuwa mnaitana aje before you got married when you are dating mkijuana? Babe, honey, those sweet words. That's crazy. We fulani, hata unasikia amekuita, we nileta maji. When does baby inaishanga lini? Okay, yetu ilisha I think after nimepata mimba. Reason zinakuanga ni nini inafanyanga hii babe na honey inaisha? Because nasikianga wakati mnaitana honey, that's inakuanga the climax ya the yani sani inakuanga imejaa honey already. Of course. Does it mean that honey ilisha? Okay, tuseme inaishanga. Lakini inaishanga juu ya karakta ya mtu. Sababu the moment you are in love and then your partner anaanza kufanya vitu funny, hiyo mapenzi inaendanga ikiisha kidogo kidogo tu. Unapata hata nikikuita babe nasikia hiyo jina ni funny. So acha tu nikuita baba fulani. Okay, I sitaki ku dwell on this that much. Nataka tuingie kwa story yako na your husband and now Sandra. You told me that mara moja unaingia kwa nyumba unakuta amechange, ukitoka kazini unasikia amekuja kwa nyumba amebuy supper na akaenda. Kutoka tufanye hizi lot test. Have you ever spent time after tufanye lot test ya Nathan na Sandra? Have you ever spent time with your husband to talk about this issue? Because I got your number from Nathan. For how long have you known this couple, Nathan and Sandra? I've known them for it's now a year. Since nijue
panga wedding. Sababu wamekuwa kwa church yetu. And bwanangu alikuja akaniambia I want us tuchukue best maid wa this couple. And I was so comfortable. Sababu naona huyu msichana nimekuwa nikimuona church, ni msichana mzuri. Why don't I be the best maid? And vile sasa bwanangu aliniambia I was so okay with it. Sababu ninapendanga kuona kama vile nilitamani nikiwa mdogo kufanya a wedding. Napenda kuona another girl ama another woman having the same thing. Na kifurahia. Yes. Yeah, so that's how nimekubali kukuwa best maid wa Sandra. So it's your husband who came up with the idea? Yeah. And the wedding is on our date? 20th May. 20th of May. Yeah. And right now things seems to be so much scattered. Vitu zimeenda venye zimeenda. How did you realize the chaos ambayo imekuwa ikiendelea between these two couple? Because you told me that you are aware that the wedding is not happening. Kuna vitu zimekuwa. Ulijuaje? And in this matter, what is your take about hii mambo yote? Kujua nilijua through TikTok. Yeah, nilienda nikaona the fracas through TikTok and I was like, what? Wait, Sandra. Mimi sioni vizuri ama? And the moment niliuliza pharis, akasema he's not ready to talk about it. Oh, okay. About the wedding, hakuna wedding inafanyika. Kama itafanyika mimi si best maid. Waende watafute wengine. That is it. Kwa nini tena? I thought you were here to support a couple. Yes, I was here to support a couple. But hakuna venye I'm going to support a girl ambaye amekuwa with an affair with my husband na hajawahi hata kuja kuniambia bwanako alikuanga ex wangu na siku anajua nini. I'm not ready to do that. How is your relationship with Sandra? You and Sandra, how do you relate? Right now. Right now we are not in good terms with her. Because hata by this sitaki kumuona. Nasikia hata vile naongea naanza kukasirika. Sababu hakuna venye nimejitolea. Imagine studying with her even in prayers whatever. Akitaka kuniuliza kitu hapa kunaendanga aje namwambia vizuri sana with a good heart. Bila kujua amekuwa akinikulia wapi? Chini. So we are not in good terms right now. But when you did the Lord test, I may watch YouTube, you've watched it. We read the messages na tukapata kwamba your husband, I'm not judging anyone, but your husband is the one who was pushing Sandra too much to the corner. Alikuwa anamwambia hata ukioana, hata mkifanya harusi, kukulana is a must. Yeah. But Sandra seemed to be running away from it. Wewe una feel ni Sandra kona makosa ama it's your husband? Wote wawili wako na makosa. Makosa ya kwanza ya Sandra angekuja aniambie. Aniambie this and this have been happening. What are we going to do about it? Then from there ningejua okay, this girl is genuine. Lakini kwa nini hakuniambia? Mbona hakuniambia? Hata kama amekuwa akiambiwa after harusi hata afanyike nini bado ataendelea. Angekuja aniambie Grace, this and this is happening and your husband is telling me this and that. So hakuna venye atakuja kuniconvince ati ni bwanangu ndiye alikuwa anampush. Hapana. Hata yeye ako hapo involved. Wow. Yeah. But Grace, Yes. Here in this situation, kuna ule mtu wa kublame na kuna ule mtu mwenye si wa kublame. Umesema kwamba you're blaming both of them. Yeah. And ukaniambia kwamba you and your husband, you haven't sat down and talked about this issue. Now that the wedding is not happening, I talked with Sandra and she told me that a lot of money has been spent on this wedding. Pesa mingi sana imepangwa kutumika, ingine hata ishatumika because already you told me that a budget ya kila kitu imefanyika already. Na saizi kila kitu imekuwa scattered. When they were dating, wakati walikuwa wana date, wewe haukuwa suspect ya kwamba Sandra and Pharis are dating because Sandra told us that amekuwa ex wa nani? Wa bwanako.
Wewe hukuejua kwamba Sandra wana date na before this loyalty test that we did? Sikuwahi jua alikuwa Sandra. But nilikuwanga na idea kuna msichana. But sikuwahi jua ni Sandra. Actually kama ningekuwa najua ni yeye, ningejitoa mapema sana. Singekuja kufanya hii kitu vile wedding imekaribia. So sikuwa najua the girl in picture is Sandra. Hapana. Sikuwa najua. Juu kama ningekuwa najua, ningejitoanga kitambo. Have you had a conversation with Sandra kutoka wakati ya loyalty test? Have you talked? We talked but hakuongea vizuri, so ikakuwa sasa ni ameni block. Yeah. So hakuna conversation inaendelea saa kati yangu na yeye. Hakuna. In which way did you approach her? Okay, at first nilikuwa I was in pain. Kwa nini nimekuwa nimesimama na wewe and you can do this to me? You know it's very painful. Yeah. So hakuna venye ningekuwa nimesimama tu na wewe vizuri and umekuwa na bwanangu na still you want me to be good to you. So at first nilimuapproach in a very bad way. Actually ningempata atungeambiana vizuri. But in the other way niko tu na ile hatia being a good God fearing woman. So sikuenda into extent ile ya matusi ama nini but nilimkasirikia. Let me ask you. You've told me so much about marriage. Hizi mambo zote zimefanyika. You yourself, do you feel like you've given up in marriage or you still push? Because already ushatoa ring. Yeah, nimetoa. Ulitoa lini? Nimeitoa a few months ago. Lakini sikuitoanga juu ya hii. Hapana. Nilitoa juu nilikuwa naona tunapigana sana. So nikaitoanga nikasema hakuna haja nikae nayo. Okay, a ring is a sign. Ni sign ya bado mko pamoja. Lakini the moment mko pamoja, even the mind, the heart, whatever, hakuna haja hiyo ring ikae kwa mkono. So nikaitoa. About this marriage, I won't say kama ninamuacha sahi ama sitamuacha. Najua nimevumilia for a long time. So many things. Una imagine? Hata hii sikuwa nimekwambia. Huyu jamaa sometimes back after nimepata mtoto wa kwanza. Alikuanga na msichana mwingine mahali. Na to an extent wakapata mtoto. Na mtoto akaitwa jina kama vile huyu mtoto wangu wa pili anaitwa. Funny thing, yule msichana alichukuanga ID na bwanangu. So unaona? Anaitwa jina ya pharis ya pili. Na mimi hata ID yangu haiko na jina ya huyo. Now huyo mwenye alipatanga mtoto. Yes, that girl. Na imagine yote nilimvumilia. Okay, we talked about it hata kama tulikosana kidogo. Tulisolve. Na nikamsamehea. Yeah. Because I believe, okay, marriage ni kuvumiliana. Okay, kuna vitu zingine maybe utaona ni upuzi ukivumilia. But at the end, maybe unapata, okay, family ni kitu mzuri sana. Na the moment unaona kama utaenda kulose, unaona, maybe because of these kids, for their future, let me stay. Na nimeamua kuvumilia for all those years. Yes. Lakini sometimes inafikanga mahali unasikia the pain is too much. Unaona you have to let it go. But at this point, sitasema kama nitamuacha ama bado nitaendelea na the marriage. Yeah. This is so interesting. Grace, you are one person who mtu anaweza ongea na yeye the whole day. You are such a vibe. Sure. And it's true that umevumilia kwa marriage. Having 2 kids in a marriage of how many years? 9 years. Yeah. Is not a joke. Si mchezo. And kuna watu wanasema Sandra alikosea, wengine wanasema Pharis alikosea. Mimi siegemei side yote. And even finding you
ijakuwa kitu rahisi because I call you ukaniambia sijui unafanya uko shughuli. There's a time we were to have an interview with you, then you told me that umefungiwa na mvua. There's another day ile Monday ukaniambia kuna maandamano uta make it. So hizi vitu zote ambazo zimekuwa zikifanyika, mimi nasema there's what we call God's plan. Sure. Is the best plan. Now I will not advise you. I'm not a good advisor. But all I know is that what God has put together, no man can separate no man can separate. Sure. That's it. And you've told me that your house is like a boarding school. Sijui huyu anaingia na shift yake. What picture are you showing your kids right now? Huyu anapika mayai mwingine. What picture are you showing your kids? Okay, it's not a good picture. But most of the times mi huyu anajaribu kuficha sana. Sana. Hata maybe sometimes ninasikia this pain is too much. Naenda najifungia bedroom. I cry. Na narudi hapa nikiwa sawa. But one day nakumbuka wewe msichana wangu alinipatanga nikilia. This is my friend. Nilikuwa tu nimefika mwisho ile ya mwisho. And I was asking God, I prayed for a marriage. I prayed for a good man that I'm going to serve you with. And what I've been getting is pain after pain after pain. Kwa nini inanihapenia? What I've not done. Nini sijafanyia Mungu? Kwa nini huyu bwanangu ako hivi? Kwa nini usimbadilishe? And my girl akakuja akaniambia, "Mom, what's happening?" And I was like, "Oh God." You just wipe your tears and of course, pretend like nothing has happened. Yeah. Sababu hauna option. Utaki huyu mtoto ajue the pain yenye unapitia. Sababu one day hata yeye atakuwa bibi ya mtu. True. Na hutaki ajue this pain ikuja imuaffect. Akuja maybe anachukia wanaume ama dada anatesanga mom. Mimi sitaitamani kuwa in marriage. That's not fine. Good. I want my girl one day she's going to be a strong woman. True. Na sitaki ajue pain inafikanga mahali una give up. No. So that's why najaribige kuficha. Wow. Yes. So mimi hata sijui kuuliza nini but I think I need to have you more here at Eastern TV because mimi nataka tu nijue stand yako kwa marriage na ushaniambia. Nataka kujua stand yako about hii marriage ya kina Sandra na umeniambia kwamba wewe you are not part of it. Sure. So if today you were to have a conversation with Sandra, nini ungemwambia kwa pale anakuona? Kitu ningeambia Sandra. Kitu ya kwanza nitamwambia alikosea sana. And I will tell you ya kwamba ile machozi nimelia pia wewe utalia. I'm not that kind of lady. Na kitu ningekuambia Sandra. I know you are there watching. Usikawai taka mwanamke apitie ile yenye nimepitia juu yako. Why? You are getting into marriage na Mungu wako. Whatever comes around, goes around, comes around. You get? Yes. So, nitaambia Mungu tu akusamehe. Kitu ya kwanza. Na ya pili, I wish you all the best. That's all. Yeah. Guys, tumekuwa na none other than Grace, a mother of 2, a boy and a girl. And he's the wife to Pharis ambaye ni best man. Na yeye she was supposed to be the best man. Lakini amesema kwamba she's not part of this wedding that was supposed to be happening on 20th of May. And we can't force things to happen. Our work is to bring people who are involved here. She has narrated to us stories of how things have happened to her life. And sitaki tuongee mingi, tukutane kesho time kama hii hapa kwenye Eastern TV. Until next time, we're out. Peace, love and unity. Love
you show me. Yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny.